Hello aspirants, good morning. Welcome to Rao's Competitive Academy. Today we're going to look at some interesting topic, obviously. But before that, how did you start your morning? I know we all are preparing very hard for your examination, and we are all waking up in the morning and trying to start our day fresh. In that spree today, we're going to start another day with a little bit of vocabulary. Yesterday we did do some vocabulary related topics, but there are more that we need to do that we are doing today. Okay, so what are we going to do today? You can look. You can there is the banner itself says a lot of things about what today's topic is going to be, and you already have on your screen. I am hiding it, revealing it, but still fine. So, what is that one place that we all wish to go when it is time for vocabulary? Vocabulary అనగానే ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన న్యూస్ అనగానే ఒకే ఒక ప్లేస్కి మనం అందరం పెరిగెడతాం. That is the Hindu newspaper or whatever kind of newspaper. But what is the most preferred newspaper here? That is Hindu, right? So today we're going to learn some phrases, some words, their meanings, how they are used in the editorial section of the Hindu. Okay, I have taken an article, I have thoroughly studied and gathered few words from it. I have gathered few phrases from it for you to learn that might come in exam, right? సో ఇందులో కొన్ని ఫ్రేజెస్ ఉంటాయి, మోస్ట్లీ ఫ్రేజెస్ ఉంటాయి, కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ వర్డ్స్ని మనం ఎలా యూస్ చేయొచ్చు, వాటి మీనింగ్ ఏంటి, హౌ డూ యూ ఐడెంటిఫై దెమ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ టుడేస్ సెషన్. So today's session is going to be about words and lot of words. Okay. So what are phrases? English lo manaku basic ga there is small concept, idioms and phrases antam okati, rendodi entante clauses and phrases antaru. So what are these? Do they have a specific meaning? Yes, they do have a specific meaning. Now clauses and phrases anochu, idioms and phrases. Idioms are nothing but a set of words which are trying to tell you something. తెలుగులో అయితే వాటిని జాతీయాలు అంటారు, ఇడియమ్స్ని. యూ వాంట్ టు టెల్ ఎ సంథింగ్, ఒక మెసేజ్ పాస్ ఆన్ చేయాలనుకుంటున్నాం కానీ దాన్ని డైరెక్ట్గా చెప్పాలనుకోవట్లేదు. సో వాట్ డూ యూ వాంట్ టు సే? I want to say, tell me whatever you want to say in a straightforward way. సూట్గా చెప్పు, పాయింట్కి రా అంటాం. ఓకే, సో హౌ డూ యూ సే దట్? హౌ డూ యూ సే దట్? యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు ద పాయింట్. In an idiomatic way, you'll say, don't beat around the bush. Okay. What do? They basically enhance your language. They are meant for you to use in such a way that they beautify your language. Okay. They have several meanings. Never does an idiom have straightforward meaning. Straightforward meaning అయితే ఉండదు, వాటిని తిప్పి అర్థం చేసుకోవాలి. నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ అంటారు, అంటే ఇప్పుడు నాకు టీ తాగాలని లేదు అన్నట్టు కాదు. ఇట్స్ జస్ట్ అబౌట్ ఇట్స్ నాట్ మై థింగ్, నేను చేయాల్సిన పని కాదు, ఇట్స్ సంబడి ఎల్సెస్ థింగ్. ఓకే, సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్ సమ్ మోర్ phrases. Now before that, phrases ఏంటో చెప్పలేదు కదా. Phrases are nothing but group of phrases are group of words. Group of words, sometimes these group of words have a meaning, sometimes they do not have a meaning. Now irrespective of they do or not, we are still going to use them, right? Phrases are group of words. Now what is a clause? Clause is a group of words or group of words which we can call as a sentence, but dantlo entante that has a
సబ్జెక్ట్ అండ్ ఎ వర్బ్. క్లాజ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు సబ్జెక్ట్ వర్బ్ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఫ్రేజెస్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఫ్రేజెస్లో సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎనీ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ గివ్ యూ ఎ లిటిల్ బిట్ మీనింగ్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ నో మీనింగ్ అట్ ఆల్ ఇస్ ఫైన్. ఓకే, బ్యూటిఫుల్ బుక్, దర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, సబ్జెక్ట్. ఓకే, బ్యూటిఫుల్ బుక్ గురించి మాట్లాడుతున్నా, బుక్ ఎలా ఉంది, అందమైన బుక్ అంతే, రైట్. బట్ దెర్ ఈస్ నో వర్బ్ హియర్. సో ఫ్రేజెస్ ఎలా ఉంటాయంటే అందులో కొన్నిసార్లు ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు ఓన్లీ వర్బ్ ఉండొచ్చు. కానీ క్లాజెస్ దగ్గరకు వస్తే రెండిట్ల కాంబినేషన్ ఉండాలి, ఫ్రేజెస్ ఉండాలి, దాంతో సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, సబ్జెక్ట్తో పాటు ఒక వర్బ్ కూడా ఉండాలి, ఆ సబ్జెక్ట్ చేసే పని కూడా ఉండాలి. అలా మెన్షన్ చేసి ఉంటే దాన్ని మనం క్లాజ్ అంటాం. ఒకవేళ మెన్షన్ చేసి లేకపోతే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం? రెండూ లేకపోతే లేదా రెండిట్లో ఏదో ఒకటే ఉంటే దాన్ని ఫ్రేజెస్ కింద కేటగరైజ్ చేసేస్తాం. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్. విల్ లెర్న్ అబౌట్ ఫ్రేజెస్ వెన్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ క్లాజెస్ అండ్ ఫ్రేజెస్. ఆ టాపిక్లోకి వచ్చినప్పుడు చూద్దాం. ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే రెగ్యులర్గా కామన్గా డే టు డే లైఫ్లో మనం ఫేస్ చేసే కొన్ని ఫ్రేజెస్ గురించి, కొన్ని వర్డ్స్ గురించి, కొన్ని సెంటెన్సెస్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్ us get into the first one. What does the first one say? This is a phrase. Okay, this phrase says, it spells, I will write this up for you again, set the bar. Set the bar annaru. Okay, సెట్ ద బార్. ఇది ఎలా ఫ్రేజ్, ఇది ఒక ఫ్రేజ్ అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? ఇందులో సెట్ ద బార్ అన్నారు. ఆ బార్ అనేది ఒక నౌన్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుందాం. ఇట్స్ అ నౌన్. నౌన్ ఇస్ నౌన్. ఓకే, కానీ ఇది సెంటెన్స్కి ముందు వచ్చిందా లాస్ట్లో వచ్చిందా? ఏదో ఒక ప్లేస్లో వచ్చింది. దీన్నే కనుక మీరు సబ్జెక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటే అవుతుందా? అవ్వదు. యూజువలీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్, కొన్ని కేసెస్లో వర్బ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ అలాగ వస్తారు. కానీ ఇక్కడ బార్ అంటున్నారు, సెట్ అంటున్నారు. సెట్ ద బార్. వాట్ డస్ దిస్ మీన్? సెట్ ద బార్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ఏ లెవెల్. ఓకే, అంటే మనకున్న హైరార్కీలో లేదా మన దగ్గర ఉన్న టైం లైన్లో ఒక పర్టికులర్ లెవెల్ని సెట్ చేస్తే దాన్ని బార్ అంటారు. దే ఆల్వేస్ సే దట్ యూ హ్యావ్ టు సెట్ ద బార్ హై. సెట్ ద బార్ హై అంటే ఆల్వేస్ ఎయిమ్ ఫర్ హై. మన స్టాండర్డ్స్ ఎప్పుడూ కూడా పైన ఉండాలి అనే దాన్ని సెట్ ద బార్ హై అంటారు. ఓకే, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ద మీనింగ్, లిటరల్ మీనింగ్ ఫర్ అస్ టు రిమెంబర్. సెట్ ద బార్. సెట్ అంటే ఎప్పుడు కూడా టాప్కే ఎయిమ్ చేయాలి లేదా మనం ఎప్పుడు కూడా పైనే ఏం చేయాలి అనేది. మేక్ ఆర్ ఫిక్స్ ద స్టాండర్డ్స్ దట్ అదర్స్ టు మీట్. అంటే ఎప్పుడూ కూడా మనం చిన్నపిల్లలకి చెప్తాం కదా, యూ షుడ్ ఆల్వేస్ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ద క్లాస్, రైట్? సిమిలర్లీ స్టాండర్డ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. స్టాండర్డ్స్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దట్, మీరు ఎప్పుడు కూడా ఏ పని చేసినా అందరికన్నా ఎక్సలెంట్గా చేయాలి. సో దట్ అదర్ పీపుల్ కెన్ target or other people will always try to achieve what you are doing. Set the bar. Okay, inkokati ఇప్పుడు బార్ అంటే if the moment I say bar, most of you will be getting another meaning of bar. Bar has so many meanings. బార్ ఎక్కడ వాడుతున్నాం అనే దాన్ని బట్టి దాని మీనింగ్ అనేది చేంజ్ అయిపోద్ది. బేసిక్గా ఇది ఇంగ్లీష్లోకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? దిస్ వర్డ్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఫ్రెంచ్. ఓకే, so bar word is not English word, it is borrowed from French language and it has different meaning. ఒకవేళ నౌన్ కింద చూసుకున్నారనుకోండి, నౌన్ అంటే బార్ is a normal place. A chocolate bar magnet mostly. We all heard about bar magnets. We all about if you take 5-star, that is nothing but a chocolate bar. Okay. అలాగే బార్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ వుడెన్ పీస్ ఆర్ మెటల్ పీస్ విచ్ ఇస్ స్ట్రేట్ ఇన్ నేచర్. దట్ ఈస్ బార్. అది నౌన్ అవుతుంది. దాన్ని జ్యుడిషియల్ లాంగ్వేజ్లో తీసుకుంటే బార్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆర్ ఎ కౌన్సిల్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ విల్ హెల్ప్ యూ టు డిసైడ్ వెదర్ ద జడ్జ్మెంట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. దట్ ఈస్ ద అదర్ పార్ట్. ఓకే, సో లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్. బార్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇంగ్లీష్ ఇస్ ఫనీ లాంగ్వేజ్,
Every word has different meanings, different things depending upon where it has been used. So you must know all the meanings. Now, leave someone to their own devices. Okay, devices ante manaku telisindi entandi, devices ante the gadgets that we are using in everyday life, right? Devices are the gadgets that we are using in our everyday life. Antena? Leave someone to their own devices. This is a phrase. Leave someone to their own devices. Another. Leave someone to their own devices. Okay. Leave, విడిచిపెట్టడం. Someone, okarni. Okay, it's a pronoun. To is a preposition. There is again a pronoun. Someone is also a pronoun. There is also a pronoun. Someone అనేది ఏంటి? It is an indefinite pronoun. Okay, pronoun sections లో indefinite pronoun. Someone, anyone, no one, దాన్ని అంటాం. There is a possessive adjective. Their own is also another adjective. Okay, own ఇదేంటి? డివైజెస్ అన్నారు. డివైజెస్ is a noun. ఓకే, లీవ్ సమ్వన్ టు దేర్ ఓన్ డివైజెస్ అనుకున్నాం ఇక్కడ. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు డివైజెస్ అంటే మనకు తెలిసిన మీనింగ్ ఏంటి? డివైజెస్ అంటే సింపుల్గా మనం వాడే పరికరమాలు, వస్తువులు, గ్యాడ్జెట్స్, things that make our life very easy. But here is that the same meaning that we are looking at, leave someone to their own devices అంటే ఎవరైతే రెక్లెస్గా డిసిషన్స్ వాళ్ళంతట వాళ్ళే డిసిషన్స్ తీసుకున్నారో, లేదా ఎవరైతే ఎవరి మాట వినకుండా వాళ్ళంతట వాళ్ళే పని చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళని విడిచిపెట్టేయడమే. ఓకే, సో దీన్ని ఒకవేళ ఒక సెంటెన్స్లో యూజ్ చేయాలనుకోండి, హౌ విల్ వి యూజ్? Let us make a sentence. Okay, out of this phrase. ఈ phrase ని వాడి ఒక సెంటెన్స్ రాయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఎలా రాస్తాం? ఓకే, being left to her own device, she did not know what to do. Being left to her own device, she did not know what to do is a sentence. Being left as it is alage vaadaలని rule ledu. You can make some changes. Okay, being left to her own desire, their own బదులు their బదులు her వాడేసం. her own device, she did not know. her own device is she did not know what to do. ఓకే, తను మొదలెట్టిన పనిని ఎలా ఫినిష్ చేయాలో తెలియలేదు, కానీ అందరూ ఏం చేశారు, తను ఏదో చేసుకుంటుంది కదా అని తనంతట తానే నేర్చుకుంటుందని విడిచిపెట్టారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ లీవ్ సమ్వన్ టు దేర్ ఓన్ డివైజెస్. నెక్స్ట్, desist from. Okay, now this is again a verb which has a phrase which has a verb. Phrase enduku more than one words more than one word unte that will be called as a phrase. And here it is another thing. I'll explain. Desist from అనేది ఏంటండి? preposition. Desist is a verb. So దీన్ని ఏమంటారు? This can also be called as a phrasal verb. Okay, a combination of preposition and a verb will also be called as a phrasal verb. Here we have a verb and a preposition. Okay, so this is desist from. ఈ కాంబినేషన్ ఎప్పుడు కూడా అలాగే వాడాలి. we'll be using the same kind of combination. There are some more phrasal verbs which we'll be looking at as we go ahead with the class today. Desist from ante no, I do not want to do it, or putting yourself away from something, or stopping yourself, or thinking that should I do it or not, and ultimately coming to a conclusion that no,
I do not want to do it. What is it? Refrain from. Nakoddu. Refrain is, again, refrain అనే వర్డ్ మనకి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా అనిపించవచ్చు. రిఫ్రెయిన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ stopping yourself or going away from something or staying away from a situation or not allowing yourself. Stop oneself. Abstain. Forgo. Forgo ante leave it, forget or విడిచిపెట్టడం. Discontinue. Hold back. These are all what? These are all synonyms of this. Okay. Simple sentence. Let us look at an example. What is an example here? I desisted myself from taking his offer. I desisted myself from taking his offer. Right? This is a sentence. You will also be having desist from. Desist from lo kuda vadochu, majhilo ok pronoun kuda add cheyochu. That is again fine. The next one, divisive. What is divisive? డివైజివ్ అన్నాం. ఓకే, మనం విన్న వర్డ్స్ ఏంటి? డివైజివ్కి రిలేటెడ్ వర్డ్స్ మనం ఏమేమి విన్నాం? వేర్ డిడ్ వీ లెర్న్ సమ్ మోర్ వర్డ్స్ ఆర్ వేర్ డిడ్ వీ లిజన్ టు వర్డ్స్ విచ్ హ్యావ్ ద సేమ్ మీనింగ్? డివైజివ్, divisive. You can guess if you want to. Divisive is nothing but this set of words come from divide, divisive. Some part of it is there. Okay. Divisive is nothing but separated. Divide, separated. Divisive, separated. Okay. It is what? It is an adjective. Adjective ante noun తో పాటు వాడతాం. He regretted his divisive plan. He, example, he regretted his divisive strategy. He regretted his divisive strategy. What does that mean? Divisive is nothing but isolate చేసుకోవడం, separate చేయడం, something that you did not like, something that is not for the betterment or అందరినీ కలుపుకుని వెళ్ళేటట్టు లేదు. హార్మోనియస్ అంటే ఏంటండి? హార్మోనియస్ అంటే అందరినీ ఒకేసారి అందరినీ కలుపుకుని ముందుకెళ్ళడాన్ని హార్మోనియస్ అంటాం. దానికి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది? The opposite is disharmonious. Then these are some of the other words that you can remember whenever you find divisive given in your examination. Alienating ante alien is బయటవాడు, alienating ante exclude చేయడం, separate చేయడం అవుతుంది. Isolating మనందరికీ తెలుసు. Isolate కోవిడ్ టైంలో బోల్డ్ అందరూ విన్నారు, సోషల్ ఐసోలేషన్. Disharmonious, separating ourselves, something which is not in coordination, andaru kalisi lekapothe, there is an obstacle between everyone, then this. Then discordant when something is not synchronizing, something which is not matching. These are the words that you can use whenever you have to find. వీటన్నిటికి ఆపోజిట్ ఏమైపోతుంది? ఏలియనేట్, సపరేట్ చేస్తే కలుపుకొని టుగెదర్. హార్మోనియస్. Campaign. This is a word which everyone knows. Every one of us will be knowing this particular word. I don't think I do have to explain, but because it was there, we came across it. Let us go through it again. What does it say? Campaign.
సిమిలర్ స్పెల్లింగ్ ఉన్న వర్డ్స్ కొన్ని ఉంటాయి, అంటే సిమిలర్గా సౌండ్ చేసే వర్డ్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి. క్యాంపెయిన్, క్యాంపింగ్ అనొచ్చు కొందరు. క్యాంపింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండ్ క్యాంపెయిన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. బికాస్ we are still running in election season, we all know what does campaign mean. Campaign, what does it mean? It is nothing but organizing a group of people, coming together to promote what they'll be doing for the society or for the people. Okay, so దీనికి సంబంధించిన కొన్ని వర్డ్స్ ఏంటో చూద్దాం. క్యాన్వాసింగ్, ఇది కూడా మనందరికీ తెలిసిందే. ఎలక్షనియరింగ్, దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ న్యూ. ఎలక్షన్ విన్నాం, ఎలక్టరేట్ విన్నాం, ఎలెక్టింగ్ విన్నాం, బట్ వాట్ ఈస్ ద వర్డ్? Electioneering, this is also another word. Electioneering, the act of soliciting is asking or requesting. Then asking or requesting what? For votes, the act of soliciting votes. Okay, an organized, indak cheppanu kada andaru coming together, an organized effort that seeks to influence the decision making progress within a specific group. Okay, so from this, these are all always the heard words. Okay, we know them, మనకు తెలిసిన వర్డ్సే, కానీ కొత్త వర్డ్ ఏంటి? ఎలక్షనియరింగ్ is the new word that we came across today. Yes, so let us go to next word. What is it? Better late than never. Better late than never అంటే లేట్ అయినా పర్వాలేదు కానీ do not abstain, do not restrain. Say, here we'll be learning, or we will try to use the words that we learnt in the previous slides, right? Already మనం కొన్ని వర్డ్స్ నేర్చుకుని ఉంటాం. ఇక్కడ మనం వాటిని ఎలా యూజ్ చేయాలి, హౌ టు గెట్ యూజ్ టు దెమ్ అనేది టుడే ఐ విల్ ట్రై టు షో యూ అండ్ యూ ఆల్సో ట్రై టు లెర్న్. ఓకే, బెటర్ లేట్ దెన్ నెవర్ అంటే లేట్ అయినా పర్వాలేదు కానీ డు నాట్ మిస్ యువర్ క్లాస్. ఇట్స్ ఫైన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ లేట్, బట్ డు నాట్ మిస్ యువర్ క్లాస్. డూయింగ్ సంథింగ్ లేట్ ఇస్ ఫైన్. ఓకే, అనదర్ థింగ్ బిగ్గెస్ట్ కన్ఫ్యూజన్, జస్ట్ బికాజ్ లేట్ అనే వర్డ్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. లేట్లీ ఒకటి, ఇంకొకటి లేట్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద క్లాస్ లేట్లీ, తప్పు. Okay, you cannot use lately there. I'm going to the class lately is absolutely wrong, just like he hit me hardly. Okay, hardly. He hit me hardly, tappu. He hit me hard, fine, correct. But similarly, if you say I came to the class lately, is again wrong. You can't say I came to the class lately. He came to the class lately is again wrong. You can't say that. He came to the class late is correct. He hit me hard is correct. He hit me hard is correct. He hit me hardly is wrong. He hit me hard. Impact ని షో చేయాలంటే హార్డ్ వాడతాం. మీరు సేమ్ అగైన్ ఎంత లేట్గా వచ్చారు లేదా క్లాస్కి ఎలా వచ్చారు, తొందరగా వచ్చారా లేట్గా వచ్చారా అని చెప్పడానికి వాడేది. I came to the class late, he came to the class late, he went to the meeting late is fine. Lately is not right. Lately will become an adverb to show how you are feeling. Lately I've been feeling very sad. Lately I've been feeling very depressed. So టైంని రిప్రజెంట్ చేయడానికి కోసం లేట్లీ చెప్తున్నారు. అంటే చాలా టైం నుంచి నేను అన్ఈజీగా ఫీల్ అవుతున్నాను లేట్లీ. హార్డ్లీ అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వలెంట్ టు నెవర్. హార్డ్లీ మీన్స్ నెవర్. ఐ నెవర్ ఫీల్ గుడ్. హీ హార్డ్లీ కమ్స్ టు ద క్లాస్ అంటే హీ నెవర్ కమ్స్ టు ద క్లాస్. ఐ హార్డ్లీ సీ హిమ్, అతను నాకు ఎప్పుడూ కనిపించడు, ఇక్కడే ఉంటాడు కానీ ఐ కెన్ నెవర్ సీ హిమ్, ఆర్ ఐ డు నాట్ సీ హిమ్ ఎవర్. దట్ ఈస్ హార్డ్లీ. Hardly is almost equal to
నెవర్. లేట్లీ అంటే ఈ కొంతకాలంగా అనే దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి కోసం లేట్లీ వాడతారు. జనరలీ దే ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. ఓకే, హార్డ్ లేట్, నో 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 నో, కీప్ దిస్ థింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్. లెట్ us get back to what we are doing. Better late than never ante it's okay if you are late, but do not restrain, do not abstain, do not refrain from doing something that you want to do. Desist, do not desist from doing what you are meant to do. Doing something late is better. Late is better than not doing at all. మొత్తం చేయడం కన్నా లేట్గా చేయడం కూడా పర్లేదు. అండ్ if you want to start something, you can start it late, that is fine, but do not refrain yourself from doing it. Refrain, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇలాగే some of the words will be used in our class. Okay. The next one, electorate. Indaka campaign. One word, campaign. Basically, these set of words came from a piece of article, editorial ఒక section నుంచి వచ్చింది, where the election commission was trying to, where one of the editors is trying to tell how the election commission is pointing out certain things that the political parties are doing which are against or which are not in favor of the election code of conduct. Okay, so from that we have taken. Then again, this is electorate. What is electorate? We all know electorate is a set of people who are going to vote or who have their right to vote in the election. Electorate ante group of people ni electorate antaru. So this is what? This is a noun. Okay. Next one, impartial. Impartial, partial. Partial. One word is partial. Adjective. Adjective ante basic ga this describes, adjective describes whatever we are doing. I mean, adjective describes a noun that we have. Impartial ante entandi? Partial ante biased in nature, ante అతను ఫేవరిజం చూపించే వాళ్ళని పార్షియల్ అంటారు. మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి, if you want to remember it, simple. Partial is nothing but when you show some favorism, then it becomes partial. If you do not want to show any kind of favorism, then you have to be what? Impartial. Im annam, im, I am. I am is what? I am is again a prefix. Im వచ్చిందంటే ఏమవుతుంది? That becomes a negative. Negative అంటే partial. ఒకవేళ partial అంటే favorism అయితే impartial ఏమవుతుంది? దానికి just opposite అవుతుంది. That is, you are not showing any kind of favorism. దానికి సంబంధించిన కొన్ని వర్డ్స్, unbiased, biased and unbiased, non-partisan. ఈ వర్డ్ మళ్ళీ డివైడ్ చేద్దాం. ఎలా డివైడ్ చేద్దాం? పార్టీషన్. పార్టీషన్ ఏముంది ఇందులో? పార్ట్ ప్లస్ ఈజన్. పార్టీషన్ అంటే సపరేట్ చేసి చెప్పేవాళ్ళు పార్టీషన్. separatists, people who look at you with some amount of discrimination, or they want to discriminate you, they want to look at you as an opponent ante partition. Okay, easy way to remember. Cartesian antam kada. Cartesian plane ఏమవుతుంది? 4 sides. Cartesian. Here partition is separating. Okay. Disinterested. Interest కి ఆపోజిట్ ఏమవుతుందండి? డిసింట్రెస్ట్. ఓకే, ఈజియెస్ట్ వే. వన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ కేమ్ వచ్చేసింది. డిసింట్రెస్టెడ్ అంటే అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఎటువైపు లేదు. ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఆన్ దిస్ సైడ్, నేదర్ ఐమ్ ఐ దిస్ సైడ్, నేదర్ ఐమ్ దిస్ సైడ్ నార్ ఐమ్ దట్ సైడ్. ఐ బిలాంగ్ టు నో వన్ బట్ మీ. న్యూట్రల్, ఎవరికి సంబంధం లేదు, ఎటువైపు కాదు, నేను ఏ సైడ్కి రాను అన్నప్పుడు ఏమంటాం? న్యూట్రల్ అంటాం. ఫేర్ మైండ్.
ఫేర్ మైండెడ్ అంటే నువ్వు కరెక్టే, ఇద్దరు వైపున న్యాయం ఉంది. నువ్వు నా ఫ్రెండ్ కాబట్టి నేను నీకు సైడ్ వేస్తాను, నీకు సపోర్ట్ చేస్తాను. నువ్వు నా ఫ్రెండ్ కాదు కాబట్టి నేను నీకు సపోర్ట్ చేయను. దట్ ఈస్ ఫేర్ మైండెడ్. నో, దట్ ఈస్ పార్షియల్. ఫేర్ మైండెడ్ is even though you are my friend, I will always stand by what is right. So impartial is someone or someone who is not biased. Okay, unbiased. Prompt, yes. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ప్రాంప్ట్ అనే వర్డ్ మనకి గుర్తుండాలి అంటే డైరెక్ట్గా మీనింగ్ చూసేస్తే అవ్వదు. ఓకే, ఈజియెస్ట్ వే. ప్రో అంటే ఏంటండి? హూ ఆర్ ప్రో ఆర్ బేసిక్లీ మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ప్రో అంటే ప్రొఫెషనల్స్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. ప్రో అంటే ఫేవరిజం ఆర్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్. డిబేట్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రో అండ్ అగేన్స్ట్ అంటారు. ప్రో ఈజ్ ఫార్ అండ్ అగేన్స్ట్ అంటారు. అలాగే ప్రో ఈజ్ ఐఎమ్ ప్రో సోషలిజం. నాకు సోషలిజం అంటే ఇష్టం. ఐఎమ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ సోషలిజం. ఐ వాంట్ టు సే దట్ దెన్ ప్రో ఈజ్ యాక్టివ్, వెరీ యాక్టివ్. ప్రో ఈజ్ వెరీ యాక్టివ్. స్పోర్ట్స్ షూస్ మీద, స్పోర్ట్స్ apparel మీద you always find they write pro is active. So prompt is punctual, quick, shift, timely or active. Prompt is punctual, quick, swift, timely, or we can also say active. The boy's prompt response saved several lives. Okay, for instance, let us learn from an example. Suppose there is some kind of an accident that is going to happen, but someone saw that there is going to be an accident, and quickly, promptly, prompt reaction, prompt action, prompt decision. Okay, prompt can also be said, or దాన్ని దూరంగా చూస్తే we can also say that the right mindedness, aware mind, right? So prompt can also be explained or can also be remembered like that. Next word, watchdog. తెలుగులో దీన్ని అనువాదించాం అనుకోండి, straight away if you want to translate this, watch plus dog. Okay, watch plus man. ఇది ఎలా వచ్చిందో let us try to learn how did this word come. Watchdog, watchman. What does a watchman do? The job of a watchman is always to make sure that the thing he is guarding or he is taking care of is safe. అంతే కదా. వాట్ డూ ద వాచ్మెన్ డూ? వాచ్మెన్ ఏం చేస్తారు మన అందరికీ తెలుసు, స్పెషల్గా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏం లేదు. వాచ్మెన్ ఈజ్ పీపుల్ హూ చూస్తారు, వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉన్న, లేకపోతే వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీలో ఉన్న, వాళ్ళ సరౌండింగ్స్లో ఉన్న కొన్ని ప్లేసెస్ని సేఫ్ గార్డ్ చేయడం కానీ చూడడం కానీ ఇస్ వాట్ దే డూ బికాస్ దే గెటింగ్ పేడ్. Irrespective of their liking or not of their job, but they still have to do it. Okay, because that feeds their bellies, because that is their bread and butter. Bread and butter, again another phrase. Now watchdog, what is watchdog? Watchdog is a noun where why dogs naturally dogs do the same thing. They guard their surroundings. They keep an eye at whatever is happening around them. Watchdog is an organization or a committee or a group of people that basically monitors or keeps an eye on things that are happening. So watchdog easy ga ela gurtu pettukuntam? Squad, flying. No, when we are in college we use this word, right? The squad is coming. The squad basically contains more than one, but generally okara iddaru vastaru. We can also remember this word by flying squad. Easiest way how to remember, how to make vocabulary
easy for us to remember for a very long time. Watchdog, squad, simple. Okay. They are basically people in power who are responsible for looking at how certain things are happening around watchdog. Okay, so let us move to the next part. This is a noun. Watchdog is a noun. Mechanism. What is mechanism? Machine, mechanism, mechanics can be classified both as a noun. Yeah, mechanics, see, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. సో ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ నౌన్ అయితే మెకానికల్ యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ మెకానిజం అనేది నౌన్ అవుతుంది. మెకానిజం నౌన్ అంటే నౌన్. వై ఈజ్ ఇట్ కాల్డ్ నౌన్? బికాస్ it is a name of certain methods. Okay, basically we are talking about method. Means, and now means is a confusing word. We will come back to means again, but do tell me if it is visible clearly or not, if the focus is right or not. Yes, so ఇది అర్థమైంది కదా. మెకానిజం ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ సర్టన్ ప్రాసెస్ దాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. కొన్ని ప్రాసెస్కి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్కి మనం ఇచ్చే పేర్లు. సర్టన్ యాక్షన్ జరుగుతుంది అంటే దాన్ని మెకానిజం అంటాం. ఓకే, సో మెకానిజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెథడ్, మీడియం ఆర్ ఛానల్ ఈజ్ త్రూ విచ్ we obtain certain results or we desire to obtain certain results. Okay, ఒక ప్రాసెస్ మెకానిజం. మీన్స్ అంటే ఏంటండి? మీన్స్ ఈజ్ by using something. Means is means of transportation, means of communication. మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలన్నా, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా, one place to another place, if we have to move, then we will be taking using means of transportation. So mechanism is a noun. Remember it. What are the synonyms of mechanism? Means, method, medium and channel. Okay. Partition. Yep, ఇందాక చూసాం. where did we see partition? Partial, partition, non-partition and ఇంపార్షియల్కి నాన్ పార్టీషన్ అన్నాం. కానీ అదే ఒకవేళ పార్టీషన్ అయితే ఏమవుతుంది? పార్టీషన్ అంటే పార్షియల్ అయిపోతుంది. పార్టీషన్ మీన్స్ పార్ట్స్ అంటే యు ఆర్ డివైడెడ్ అంటే బయాస్డ్. ఓకే, biased, prejudiced, we will come to prejudiced, one-sided, discriminatory, preferential. This is again a new word. Prefer, whatever you prefer is right అనుకునే దాన్ని ప్రిఫరెన్షియల్ అంటాం. అన్ఫేర్, ఇందాక ఫేర్, ఇప్పుడేమో అన్ఫేర్. ఓకే, ప్రిజుడైజ్డ్ అంటే ప్రిజుడైజ్ ఈజ్ డిస్క్రిమినేటరీ. ఓకే, వన్ సైడెడ్. ప్రెసిడైజ్డ్ అంటే ఫేవరిజం బేసిక్గా. డిస్క్రిమినేటరీ, ప్రిఫరెన్షియల్ తర్వాత యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్, టు రిమెంబర్ యూ కెన్ యాడ్ ఫేవరిజం. ఓకే, సో పార్టీజన్ అంటే పార్టీజన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? పార్ట్స్ నుంచి వస్తుంది. పార్ట్స్ అంటే డివైడ్ చేస్తున్నారు అని అర్థం. డివైడ్ అంటే ఆబ్వియస్గా డిస్క్రిమినేట్ చేస్తారు. డివైడ్ ఎప్పుడు చేస్తారు? బాగా చదివే వాళ్ళు ఒకవైపు, బాగా చదవలేని వాళ్ళు ఒకవైపు. యూ ఆర్ డిస్క్రిమినేటింగ్ స్టూడెంట్స్ అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్, that is basically partition comes from parts, easiest way to remember. ఓకే, ఇంకేం లేదు. పార్టీషన్ అంటే పార్ట్స్. కార్టీజియన్ అంటే సీతో స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, కార్టీజియన్ అంటాం. కార్టీజియన్ అంటే a plane which is divided in 4 parts, right?
Next, the executive. Everybody knows what is the executive. The executive is here, if you look at it in terms of government or language, executive is a set of people who basically execute whatever that we have. Or if you only want to say executive, okay, here the definite article అని చెప్పి ద ఎగ్జిక్యూటివ్ అన్నారు. ద ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే throughout the nation there is only one executive, that is that implements the laws that are there in our political system. Okay, the executive is a branch of government which enforces the law as written by the legislature and interpreted by the judiciary. Executive, people who enforce. You know what kind of people or what kind of what category of people fall under this particular thing. Okay, so executive, fine. Only executive annaru anukondi, then the meaning will change. If you say the executive, then you are using a definite article the that points towards one organization in our పొలిటికల్ సిస్టమ్. మనకు అందులో మూడు ఉన్నాయి, ఆ మూడు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. వన్ ఇస్ లెజిస్లేచర్, ద అదర్ వన్ ఇస్ జ్యుడిషియరీ, దెన్ ఎగ్జిక్యూటివ్. లెజిస్లేచర్ మేక్స్ లాస్, executive executes the laws, and then judiciary, they basically judge the people who violate the laws that are made by the legislature. Okay, now let us move. This word is refrain from. Indake annam, I have been using this word right in the previous when we were talking about previous. Refrain from, desist. Indaka first word vachindi desist from, ippudu em vachindi refrain. These are all interrelated, but you might have a question that why did we use similar kind of words which have same meaning. You can use the same word with the same meaning, but they'll change as you use. ఇందాక ఇక్కడ చూడండి, one thing that you must remember, that is a default setting. మన ఫోన్లో డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి కదా కొన్ని, అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇంగ్లీష్లో కొన్ని ఫ్రేజెస్లో డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. వాట్? ఫ్రమ్. వేర్ ఆల్ విల్ యూ యూస్ ఫ్రమ్? రిఫ్రెయిన్ అండ్ desist. You'll use here refrain, desist. You can also use control, but here plus control తో పాటు ఇక్కడ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ వస్తుంది. ఓకే, I controlled myself from going there. I refrained myself from participating in the ill practices. I desisted myself from taking the bribe. Right, these are the things. Refrain ante stopping yourself from doing certain things. You tell yourself not to do, stopping oneself. Abstain. Okay, refrain, abstain, desist, forgo. Forgo ante విడిచిపెట్టడం. Forgot, forgive, forgone వెళ్ళిపోవడం. Discontinue, స్టాప్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. హోల్డ్ బ్యాక్ అంటే కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్. సింపుల్, రైట్? నౌ లెట్ us go to the next word. Infiltrator. If you have been playing games, if you have been watching movies, you know what is the meaning of infiltrator. Infiltrator is someone who unlawfully enters into someone else's territory. ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Okay, infiltrator is someone who without permission or without proper documents, knowledge, entered into someone else's territory to perform some kind of espionage. Okay, spelling infiltrator. What is infiltrator? Infiltrator is someone, a person, name of a person. Okay, I mean, that's why it is called a noun. Infiltrator, what are the synonyms of infiltrator? Intruder, invader, trespasser. ఇది కామన్గా మనకి కనిపించే వర్డ్ ఇస్
Trespasser is someone who enters into someone else's టెరిటరీ అవ్వచ్చు, బౌండరీ అవ్వచ్చు, ఒక కేటగిరీ ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లోకి మనం పర్మిషన్ లేకుండా వెళ్తే ట్రెస్పాసర్ అవుతాము మనం. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ నౌన్ అగైన్. దెన్ encroacher, okay, a trespassing is prohibited or trespassers will be prosecuted అని కొన్ని ప్లేసెస్లో we see the boards, right? Common vocabulary that is used all over the world that we come across every day. Okay, intruder ante uninvited guest, a guest which is not, who is not invited will be an intruder. Invader, who is an invader? Invader is people who unlawfully or forcefully take control or take charge over something will become an invader. Trespasser, permission lekunda, donga. Without asking anyone, if you go or enter into someone else's territory, then it is trespassing. But here it is physically. Intruder can be both physically at the same time or over social media. Both are right. Encroacher is again donga, same meaning. Next word. Tensions. What are tensions? Tensions here is a noun. Tensions here is a noun. What is tension? The meaning of tensions is very simple. Tensions is all the stress and strain that we have. So common words that you can remember which show tension. Manaki tension anagane stress vastundi, strain anukochu. Okay, here strained relations. We are talking about relations between people. Okay, word vere I have so many tensions in my life. If you want to say like that, then it will become something else. Ante manaku ibbandulu unnai ana meaning vastundi. Tensions between the political people, I mean parties, tension between the people and other and the government. Tensions. Strain, unease. These are some of the synonyms that we have. Rebuke ante rebuke means to criticize. Bad, to say that something is not good. Okay, rebuke is filtering, rebuke is giving warning, rebuke is tittadam, scolding. So the government was rebuked for its decision by the Supreme Court of India. The Chief Justice of India rebuked the decision of the government to withhold pensions. So these are some of the examples. Okay. Criticism, censor again when you examine something. Admonition, reproval, manaku approval telusu, reproval, reproach, scolding. Castigate is to scold. Again, the authorities castigated the people responsible for the mishap. Condemnation. Reprimanded is again most commonly seen in the examinations. Reprimanded is తిట్టడంనే reprimanded అంటారు, but that happens on official levels. Not, you can't reprimand someone who is going on the street. You can't simply reprimand. You have to be in a place of power or in a place of office or where officially you are related to each other and you are scolding someone, then you can say, yes, I reprimanded the students, I reprimanded my juniors or subordinates. So rebuke means to scold, criticize. Censor, ఇందాకే చూసాం, censor again has the same kind of meaning. Reprimand, rebuke, admonish, reprove, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వర్డ్ reprove, then criticize,
Censor. Censor same meaning. Castigate. Here 2 words or 3 words that we have to learn. Reproof, castigate. Castigate is commonly seen. Condemned అంటే మనకు తెలుసు. Condemned అంటే టు ఖండించడానికి కండం. సేమ్ అక్కడ సిమిలర్ సౌండ్ అలాగే ఉంటుంది, ఇక్కడ అలాగే ఉంటుంది. కండం, ఖండించడం రెండు ఒకటే. ఓకే. reprimand, castigate, reprove and admonish. These are the words which are commonly seen in the examination. You can see them repeated. If you go through the papers again, you will find these words repeating. Okay, now let us move to the next one. Indaka bar chusam, set the bar high. Okay, right or wrong? We talked about setting the bar high in the previous or the very first akkada, the very first phrase that we learned, we saw set the bar high. High ledu, high మనం యాడ్ చేసాం. ఓకే, మీన్స్ ది సేమ్. సెట్ ద బార్ హై. వాట్ ఈస్ ద బార్? బార్ చెప్పాను ఇందాక. బార్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వర్బ్, it is different. Bar if it is a noun, it has different meaning. Bar of chocolate, a bar of an iron bar, the bar disapproved the petition. There the bar is different. Bar judicial language lo verega untundi, ikkada noun antunaru. Bar ante to ban, to stop someone from doing something. Bar prohibits, inhibits, forbids. ఓకే, దెన్ బార్కి డైరెక్ట్గా డి యాడ్ చేశారు. డిబార్ మనకు తెలిసిందే, ఎగ్జామ్లోంచి డిబార్ చేసేస్తారు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫౌండ్ డూయింగ్ ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫౌండ్ మాల్ ప్రాక్టీసింగ్, దెన్ యు ఆర్ థ్రోన్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్, ఆర్ you are again refrained, restrained, you are desisted from writing the examination. Debarred, precluded or preclude. These are some of the words when bar is not a noun but it is a verb. In such case you will be using these words. Okay, let us move to the next part, that is BAMPENG. Campaign చూసాం ఇందాక, ఇప్పుడు BAMPENG. BAMPENG is a verb. What does that mean? BAMPENG means ask for or request for vote. ఇందాక campaign, BAMPEN same thing. Okay, have the same meaning. BAMPENG and campaign. Campaign, see, they are very much in sync. They are rhyming, aren't they? Next, alleged. What is alleged? Alleging is blaming someone. Alleging is blaming, or when you think that okay, this person might be the criminal. మనకు ఒక పర్సెప్షన్ ఉన్నప్పుడు, then what do? Is you basically allege someone. Allege is blaming. Simple. Allege is nothing but blaming or assuming that okay, so and so person is, irrespective of prove అయిందా లేదా అన్నది పక్కన పెడితే, alleged simply means you blame or you consider or you start believing that that person is. So that is the meaning. That is why it has words like supposed, so called ante you have assumed them though, so they are so called. Purported, reported and presumed. Assumed and presumed. అనుకున్నా, ఊహించుకున్నా, రెండు ఒకటే. ఓకే, one where you thought okay it might be, here you made sure that yes, ఖచ్చితంగా అతనే అయి ఉంటాడు. That is the difference, nothing else, but they have the same kind of meaning to them. Violation, violating, same meaning. Violation, violating, what is it?
to break the law, to obstruct, then violating. Okay, what are some of the synonyms that we have here? Let us have a look. Breach. Okay, breaching the security, violating the security will come. Break. These are all easy to remember. Infringement. New word. What is infringement? Infringement is again violating but without using the word violating. Infringement is when you break the law. Contravention. Contravention again when you break the law. These are two words that you must remember and that might help you in a difficult situation because breach and breaking are both easy to remember and ఈ రెండిటిని గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా easy. They're not tough at all. But what are easy? What are the takeaways from here? Violation and infringement and contravention. These are two words that you must remember from today's class. Okay, break and breach is still fine if you do not. Model code of conduct. You can study more about model code of conduct in the show, the GS lesson. GS classes will explain model code of conduct in a much better way. Okay, so what are they? Basically it was there, so we had to put it. It's a set of guidelines issued by the by the Election Commission of India for conduct of political parties and candidates during the elections. Okay. So yes, that is it. These are some of the words that we had to learn or we saw today, and we shall stop here. Hope you have learned. And one most important thing is whatever you have learned, you have to use them as much as possible in your day-to-day life. So we shall take leave for today and shall meet in the next class. Thank you.